Good morning students, I welcome you for the Sheba Group of School online class. So last class we have learned about the angular momentum of the inclined plane. So now I am going to teach you for the rolling friction. Rolling friction means what? It's a rolling motion. Okay. So one object will be there. So in rest position to the moving position of that object. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துப்போம் மோஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு லீனியர் மோஷனில் வந்து ஒரு மூமெண்ட் வந்து நடக்கும். ஸோ ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்பிட்வீனில் நம்ம டிஸ்டன்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இனிஷியல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அது லீனியர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ட்ராவல் ஆகிற பொசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சேம் ட்ராவலிங் பொசிஷனாக இருக்கும். ஸோ இதே வந்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூமெண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இங்கே here we taken as a rolling friction. So rolling friction means the object in rotating surface. ஓகேவா. ஸோ ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மோஷனில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது வீல் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. ஸோ வீல் டிஸ்க் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் மூவிங் ஆன் த சர்க்குலர் பொசிஷன் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ இன் clockwise and anti clockwise direction. ஸோ எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம எடுக்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து clockwise டைரக்ஷனில் தான் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அ வீல். ஸோ வீலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு நார்மல் ஒரு புக் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஸோ அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இந்த சென்டர் பொசிஷன் வந்து நம்ம நார்மலாகவே கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஸ்டேபிள் இன் ரெஸ்ட் பொசிஷன். ஓகே. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது ஒரு ரெஸ்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக ட்ராவல் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஒன்று நார்மல் ஃபோர்ஸ், another ஒன் வந்து mg ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வில் பி அப்ளை இன் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்டில். ஸோ இதே நம்ம வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இட்ஸ் ட்ராவலிங் ஆன் த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்காமலே அது ட்ராவல் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த வீலில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு மாஸ் வந்து சென்டர் பொசிஷன் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும். ஸோ அது அந்த வீல் ரொட்டேட் ஆகுறதோட பொசிஷன் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ வீல் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஸோ அதோட சென்டர் பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் அ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி ஸ்டேபிள். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஸோ இந்த வீல் வந்து ஒரு clockwise டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது ஸ்டேபிளாக இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல தான் இருக்குமா? ஸோ இருக்காது. அதோட மோஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இட்ஸ் நாட் ஸ்டேபிள், ரைட்? ஸோ இன் ஹியர் வி டேக்கன் as a rolling motion. So the rolling motion is the most common observation. So this wheel is an example of the rolling motion. So it's a rolling object. மூணு எடுக்கிறாங்க rolling object. என்னென்ன ring, disc and sphere. So it's all the circumference of the circles. So it's taken the center of mass and rotation motion in the center. So this combination of translation and rotational motion. So translatory and rotational motion அப்படின்னு எடுக்கும்போது translatoryனாக்கா நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மோஷன். ஓகே. இட்ஸ் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன். ஸோ இட்ஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆர். இட்ஸ் டேக்கன் த ஃபுல் ரொட்டேஷன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அதோட சென்டர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் தான் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா. சென்டர் மிட் பாயிண்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸை தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ ஹியர் த ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆர். இட்ஸ் அ ஃபுல் ரொட்டேஷன். ஸோ இட்ஸ் அ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஒரு சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2π வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் அ ஃபார்முலா ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஸோ ஒன் would it's agree in the center of mass. So this disc is displaced by the same 2π. It's after the one full rotation. ஸோ ஒரு டிஸ்க் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதோட ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்து ட்ராவல் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கா 2π தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி த டிஃப்ரெண்ட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி டேக்கன் இன் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத். So other point will be combination in translatory and rotational motion. So this path is a cycloid அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த path என்னன்னு சொல்கிற cycloid. So as the center of mass is taken, so this center of mass in the velocity of the object. So இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ ட்ராவல் ஆகுது வந்து ஒரு லீனியர் மோஷனில் ட்ராவல் ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத்தில். ஸோ ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பொசிஷனுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்போது VCM அப்படின்னு எடுக்கிறோம். So V is a velocity, CM is a center of mass. It's a translatory velocity, V transfer அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணிக்கிறோம். So VCM is equal to V transfer. So it's a all other point, it's a two velocities will be calculated.
So translatory velocity and translational velocity, it's also the velocity of center of mass. So next one, it's other rotational velocity. So V rotate will be calculated. So V rotate is equal to R omega. So V translatory ku vandu in big R podrom, in small R vandu V rotate ku vandu nama calculate panikrom. Okay. So this is all other points that two velocities will be calculated here. So R is the distance in between the objects. So omega is the angular velocity. Okay. So it's calculated on angle of the velocity. So it's a rotational motion, it's perpendicular to the in the position of the vector form. So அந்த object ஓட position வந்து perpendicular இருக்கான். எதுக்கு perpendicular இருக்கு? In rotation of the velocity. So அதோட velocity எப்படி இருக்கு? Perpendicular to the object. So it's a result of these two velocity V. So the resultant velocity V is perpendicular to the position vector of the point of contact of rolling objects. So next one we taken as a surface of rolling friction. So finally we taken as a resultant velocity V is perpendicular to the object of the position in vector form. So next one is taken as a VCM is equal to R omega. So in center of mass வந்து நம்ம என்ன calculate பண்ணிக்கிறோம்? VCM, it's R omega வந்து radius வந்து calculate பண்ணிக்கிறோம். Okay. So in two cases will be act. The first one is a combination of translation motion and rotational motion in center of mass. Second one is the momentary of the rotational motion in the it's obtained in the point of contact. So these two will be formed. It's acting on the VCM, it's equal to the bottom of the wheel is rest, but only for the instantly the motion will be act. So the motion, second one வந்து the motion of individual points as a wheel. So நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், அந்த wheel வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது so in center position of mass வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகாது. ஸோ அது வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் மோஷன் மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து வேரி ஆகுது. ஸோ வெலாசிட்டி அண்ட் டைரக்ஷன் ஆல்சோ வேரியேஷன். So the variation will be act. So it's a velocity R is 0. The rolling motion its VCM is given in this center point. So V rotate is equal to the magnitude but same in direction. Okay. So this resultant velocity V is sum to velocity V is equal to V transfer plus V rotate. So V is equal to 2 VCM. So next one is the slipping and sliding. So slipping and sliding means so இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொட்டேஷனில் வந்து மூவ்மெண்ட் நடக்குது இல்லையா. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பொசிஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்லிப்பிங் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்ட் ஆன் த ஃபார்வர்ட் பொசிஷன் and reverse the velocity will be act. Okay. So its sliding is the forward will be act on the velocity and reverse will be act on the frictional force. So நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அதை புஷ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது ஃபார்வர்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இன் ரிவர்ஸ் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும், அதோட பொசிஷன் திரும்ப ரிவர்ஸ்க்கு வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன் ரிவர்ஸ் பொசிஷனுக்கு ஆக்ட் ஆகுது. So this one is known as a slipping and sliding. So sliding in case the VCM is it's greater than the R omega. So its V transfer is more than the rotation. So this kind of motion will be act on the sudden brake is applied in the moving vehicle. Okay. So moving vehicle வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், so suddenly brake போட்டோம் அப்படின்னா so எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து ரிவர்ஸில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா. So its vehicle enter in the slippery roads. So this is the velocity V will be forward direction is shown. So this kinetic friction act on the Fk is the opposite to the reverse positions. So it's a reduce the translatory motions. So next it's a sliding. So it's taken as the round object moves, it's always tend to roll on the any surface. So this coefficient of velocity we taken as mu naught. Okay. So mu is greater than 0. So it's called a rolling motion. It's a rolling friction. So there is no relative motion will be act. So the point of contact in the surface. So sometimes it's a rolling friction act on the object and speed up or speed down the object. So sometimes when the speed rise ஆகும், sometimes speed வந்து decrease ஆகும். So this one is known as it's slipping. Slipping in case VCM is R omega. So the rotated more than the translation. So this kind of motion will be happen suddenly start the vehicle. So நம்ம vehicle start பண்ணும்போது என்ன ஆகும், its slipping will be act. Okay. So this also vehicle stuck in mud. So this contact is more than the rotational motion. So this kinetic friction is Fk is opposite to the relative motion of the object. So the direction of velocity will be act in the translatory velocity. So it's taken as a derivation of this form.
So slipping and sliding in the kinetic energy in pure rolling. Okay. So the rolling on inclined plane. So first நம்ம inclined plane ல roll ஆகுற object பார்க்கலாம். So ஒரு inclined plane அப்படின்னு எடுக்கும்போது in example Caesar. Okay. So one side வந்து நமக்கு வந்து in upward ஆகும், downward act ஆகும். Okay. So அந்த மாதிரி வந்து ஒரு plane surface இருக்கு. So அந்த surface வந்து ஒரு inclined plane இருக்கு. Okay. So அதோட height first measure பண்ணுவோம். So then வந்து நம்ம object வந்து movement நடக்குது. So we taken as a object in the in one ball. Okay. So அந்த ball வந்து நம்ம வந்து அந்த inclined planeல surfaceல move பண்றோம். So external force நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்? In act in small. Okay. So lesser in surface. So mg will be act. So mg அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னும்போது அதோட ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பொசிஷன் வந்து நம்ம வந்து ஆக்ட் ஆகிறது வந்து மீன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது அது ஒன்று வந்து mg sin θன்னு எடுத்துப்போம், 1 cos θ. So because of x and the y axis will be act. So x axis is a cos θ and y axis is a sin θ. So cos θ is act on the x axis in forward to reverse. Okay. So in upward will be taken as a sin θ. So அதோட ரெண்டு பொசிஷன் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. So mg is a gravitational force. So velocity will be act on the upward. So normal force in act on the reverse. Okay. So நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து normal force ஒன்று ஆக்ட் ஆகுது. So it's let us assume the round object in mass m and radius r will be applied. So it's a rolling down the friction. It's one is a component of the gravitational force mg sin θ. Its static frictional force F and mg cos θ will be the normal force, n will be act. So it's a free body diagram. So நம்ம free body diagramல வந்து நமக்கு ரிவர்ஸாக வந்து velocity ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, ஹைட்லேருந்து த்ரோ பண்ணும்போது அதோட velocity வந்து ஒரு ட்ராவலின் ஒரு லீனியர் மோஷனுக்கு தான் ட்ராவல் ஆகுது. பட் சம்டைம்ஸ் அதோட velocity வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். So here we taken as mg sin θ will be act minus frictional force is equal to ma. Okay. So F is equal to I alpha. So A is equal to R alpha அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். So I is equal to mk square. I is the inertial frame. So RF is equal to mk square A divided by R. It's alpha is equal to நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், A divided by R அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணிக்கிறோம். So F is equal to ma. So k square divided by R square. K square is the kinetic friction. So F is equal to ma will be act. So mg sin θ is equal to ma. K square divided by R square is equal to ma. So finally நம்ம mg and ma வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம், m வந்து mass வந்து calculate பண்ணி separate பண்ணிக்கிறோம். So mg sin θ is equal to ma plus ma. K square kinetic friction is divided by the radius. So a is equal to 1 plus k square divided by r square is equal to g sin θ. So a is equal to g sin θ divided by 1 plus k square divided by r square. It's a first equation. So first equation நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், acceleration கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So it's taken, next one is the position of the body of the object. Okay, so we taken it's a v square is equal to 2g sin θ. It's 1 plus k square divided by r square. So height will be measured, so height divided by sin θ. So 2gh divided by 1 plus k square divided by r square. So it's a velocity. So velocity root எடுக்கிறோம். So root எடுக்கும்போது 2gh divided by 1 plus k square divided by r square. So velocity நமக்கு வந்து கிடைச்சிடுது. So it's a second equation. So acceleration and velocity கண்டுபிடிச்சோம். Next வந்து time travel in the object. So நம்ம வந்து இந்த mg ஆக்ட் ஆகிற பொசிஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஹைட் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம், தென் அதோட டைம் ட்ராவல் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். So t is equal to v divided by a. So velocity divided by acceleration. T is equal to root of 2gh divided by, it's a 1 plus k square divided by r square. Okay. So it's a 1 will be so 1 plus k square divided by r square divided by g sin θ. So நம்ம மாஸ் வந்து calculate பண்ணி separate பண்ணிக்கிறோம்ல. So it's a gravitation act on the g sin θ. Okay. So t is equal to finally இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் வேல்யூ என்ன கிடைக்குது, 2h. இட்ஸ் ஹைட் 1 plus k square divided by r square divided by g sin θ. It's a third equation. So travel in the time will be travel in the object in or initial position to the final position. Okay. So initial to final velocity of the displacement வந்து calculate பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். So it's a rolling motion on the inclined plane will be having. So the final equation will be suggest. So this inclined object is a least value of the radiation of gyration k. It will reach on the bottom of the incline first. So this is a round object of the motion. So next one we taken as a kinetic energy in pure rolling. Pure rolling means it's a pure, the rolling friction will be act on the one straight line surface. Okay. So அது வந்து நமக்கு kinetic energy ல என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்.
It's pure rolling is combination of translational and rotational motion. We can calculate the total kinetic energy. It's a KE. Okay. So it's a kinetic energy due to translative motion in trans. KE trans. Its kinetic energy, its rotate means KE rotate ROT அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணிக்கிறோம். So the two kinetic energy வந்து calculate பண்ணுறோம் transfer and rotational motionல. So calculate பண்ணும்போது trans plus rotate. So half mv square. So m is the mass of the object and v square is the velocity of the object in center of mass. Okay. So center of mass will be acting in half I cm. So I is the inertial frame of the object in cm. So omega square. Okay. So I cm is equal to mk square அப்படினு value substitute பண்ணிக்கிறோம். So v cm is equal to r omega வந்து substitute பண்ணிக்கிறோம். So kinetic energy is equal to half mv. So half mk அப்படினு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். So it's a v square cm வந்து நமக்கு வந்து உள்ள வந்து இன்வெர்ஸ் ஆகுது. So அப்போ நமக்கு k square வந்து வெளியே எடுத்துரும். So half mv square cm, half mv square cm வந்து calculate ஆகுது in kinetic energy. So k square divided by r square வந்து ஃபைனலாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். So half mv square வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு 1 plus k square divided by r square வந்து calculate பண்ணிக்கிறோம். So in kinetic energy it's directly proportional and inversely proportional r radius. So kinetic energy is equal to half I naught omega square. Okay. So I naught is equal to ICM plus mr square அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணிக்கிறோம். So I naught is equal to ICM க்கு வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டோம் mk square அப்படின்னு போட்டோமா. So mk square will be substituted. So plus mr அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணுறோம். So m வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்துட்டு r square plus k square வந்து இங்கே substitute பண்ணுறோம். So vcm is equal to r omega, right? So omega is equal to vcm divided by r. So அதை நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து half mk ஸ்கொயர் ப்ளஸ் mr ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமா. mk ப்ளஸ் mr வந்து I நாட்டில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ கேஇயோட வேல்யூ ஓகே ஹாஃப் வேல்யூவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு mk ஸ்கொயர் ப்ளஸ் mr ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் cm டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுரும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆரில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். அதை k is equal to half mv square cm 1 plus k square divided by r square. Finally, kinetic energy of the rolling and the translatory motion is half mv square in center of mass position and 1 plus k square divided by r square. So this one is the kinetic energy in pure rolling of the friction. So this rolling of the object mass வந்து நம்ம m ன்னு calculate பண்ணுறோம். So in center of mass தான் vcm ன்னு எடுக்கிறோம். So its angular velocity is omega. So omega is the angular velocity. So first center of mass will be refer. So center of mass அப்படின்னு எடுக்கும்போது its referenceக்கு வந்து நம்ம substitute பண்ணுறது cm. So next one it's a point of contact as reference. So next one we taken as it's a I omega. Omega is the angular velocity. Okay. So it's arrived to same expression. So the momentary rotation will be calculated. So this approach in the rolling friction of the pure kinetic energy is act. So நம்ம வந்து இப்போ rolling friction in inclined surface பார்த்தோம். So then வந்து kinetic energy in act on the pure rolling. Okay. So already நம்ம rolling friction என்னன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. So அந்த normal surfaceக்கு வந்து act ஆகும்போது அதோட velocity and directions வந்து நம்ம derivations-ஆ calculate பண்ணிடுறோம். Okay students, I hope you all understand today video class. We will see in the next class. Thank you.